Episode 3 Across Dangerous India Episode 3 برف هندستان مترسیدار و Phileas Fogg and Passepartout were now on a journey from one side of India to the other by train. Phileas Fogg و Passepartout نکیل سرگشت خواه اشلای که هندستان بولایدی. They traveled through forests which were home of wild tigers, snakes, elephants and monkeys. اوانا گشت دارستان که تجی بلنگ کیوی و مارو و فیل و میمینک را در باز کرد. There were also groups of very dangerous Indians living in the forest who often hurt or killed their own people and visitors. هروسا گروپی که هندیای مترسیدار الویرد جیان النافدارستانه اوانا گلک جارا خلق خواه ایشاند و تکشتن و هروسا بید بیانیجی. Another Englishman was sitting next to Mr. Fogg and Passepartout on the train. ظلامه دی انگلیس اتشمنده فردا ابرخ Mr. Fogg و پاسپورتوتی ورنشتی بی. His name was Sir Francis Cromarty and he was a soldier in the British Army in India. ناوی Sir Francis Cromarty بی او عسكر بی النوجيشا نوفلشگر بریطانی الهنده. Mr. Fogg, your friend made a big mistake at the temple. If the British police catch him, you will have a lot of problems, said Sir Francis quietly. اوی عسکری گوت فرانسیسی گوت مستر فوگ حوالتا خلطی اکا مازن کر او چوید پرزگاهی با. اگر پولیس بریطانیوی بگیرن او ده توشی گلک آری شابد. If the police catch him, then they will decide what happens to him. I haven't done anything wrong. They can't stop me from completing my journey, Phileas Fogg calmly replied. Phileas Fogg گوته اگر پلیس وان وی بگیرن او ده بریاردن کانه ده چکن و من چتشتت خلط نکرنه و کس نشد او نشن من اشگشتام براوستینه. A little later, the train stopped suddenly and a man walked through the train asking everyone to get out. پشتی چند دکه شمنده فراوست داشتنشکه کی و ظلام اکسیار بی و گوت همیا ورن خواره. Why have we stopped? Mr. Fogg asked the man. Mr. Fogg گوته بو چی؟ بسیارش وی ظلامی کرد گوته بو چی هم هاتین خواره. There isn't any more railway, said the conductor. It isn't finished. There are 50 miles between here and Allahabad, the town where the railway line starts again. گوته خلاص نبی دو هیک نهاته گشتا ما بله الویر آسن بدماهی کتیت هلا آسنی هش 5 میل یتماین جویره و Allahabad او باجر که او الویره رکا آسنی له یا شمنده فره الویره دیگرش دست بکد. The three travelers got off the train and started to look for another way to cross the 50 miles. هر سه ظالم هاتن خاره و سحکرن ریکه کادی بخواه دوان 5 میلا ببرن. Phileas Fogg decided to go by elephant. Phileas Fogg بریار دا اب فیلی بچد. He bought an elephant from a local man for 2,000 pounds. اوی فیله کش ظلامه که خلکی ویره کری اب 2,000 پاوندا. And then found a guide who knew the way. و پشتینگ ریبره گرد اوی ریکت زانی. All three men climbed onto the elephant and the guide took them through the dangerous forest. هر سه چون سر پشتا فیلی و ریبره وانا دارستان و مترسیدار را برن.
After hours of traveling, پشتی چندم جمیره که اش گشته. They heard something in the forest. اوانا گلتشتکی بی ناو دارستانه. They hid themselves in the trees and watched. اوانا خواه شد ناو دارارا و سحکرنه. It was a group of people singing, dancing and playing sad music while they walked. سحکره گروپه که مروفا یه چن دانست که نسترانات بیجن و سترانت لحنت حزین یلیدن بخم. They were carrying a rich old prince who was dead and were making a beautiful young woman walk next to the dead body. اوانا از کلاخه که وی یدبن و جنکه که جان جیالگل یدچن. Sir Francis knew what was happening. This is called a sati, he said. Sir Francis زانه و چه و گوتوانا بجنوه ساتی. They will burn the woman alive with her dead husband tomorrow morning. او ده ویژن که ابساخی ده سوژن الگل کلاخ ظلام بوه. Mr. Fogg was unhappy to hear this and said, I think we should save this woman. Mr. Fogg به کیف خوش نبی به آخفتنه و گوت از هزت کم ام ویژن که رزگار بکن. Yes, I do too, said Sir Francis, but it will be very dangerous. Sir Francis گوت اجو سازت کم بلده یب مطرسی بد. They followed the strange group of people to a temple near there. اول دیف وی گروپ عجیب چون at the temple it seemed impossible to save her because there were too many people protecting her. الپرزگاه نشان و رزگار بکن چنکی گلک حرسی لید گرد. The morning arrived and they did not know what to do. او سحاری هات وانا نزانیده چکن. The people put the woman on top of a pile of food with her dead husband. وان مروفا او جنگ دینا سر کمکا دارا الگل کلخ ظلامه وی. They started the fire and a lot of smoke started to come from the burning wood. اوانا آگر بردایه و دکیل اشوان دارا رابی. Suddenly the dead body on top of the fire stood up and carried the woman down from the fire. شنشکه کیوه کلاخ مری رابی جنک هلگت وش سر دارا اینا خارج سر آگیری. When the crowd saw this, they were very frightened. دمه اوه قرب الغوان مروفا اودیتی گلک درسان. The dead man took the woman to Phileas Fogg and quickly said, let's go. اوه کلاخ مری جنک برداف فیلیس فوگی و پلاس گوته دا بچه. It was really passported. Fogg and Sir Francis helped the woman get on the elephant and quickly ran away before the crowd understood what was happening. او کی بی او نه کلاخ مری بی او پاسپورتود بی. پاسپورتودی و فرانسیسی جنک بر و الفیلیسیا کروزی که شویره بر دیره خست شویره. بری یه دیب زانن که اوه چیه چید بد. They escaped and when they arrived in Allahabad, Mr. Fogg paid the guide and gave him the elephant as a present. دم او روین شویره و گهشت in Allahabad. Mr. Fogg او فی الوقت دیاری دا وی ریباره خواه. The woman spoke English perfectly and was very beautiful. او جنک گلک جانبی و گلک انگلیزی که لوت آخفت. She thanked the man and explained that her name was Auda. او سپاسیوان کرد و گوتوانا نوه من Auda. She had an uncle in Hong Kong and Phileas Fogg offered to look after her and take her there. Mr. Fogg
اوه ماما کبیل هونگ کنگ مستر فوکی گود وید ام چاوه خواب دینه و حتی ام وید بین دف ماما وی Mr. Fogg passported and Avda caught the train and finally arrived in Calcutta at 7 a.m. on 25th October. پاسپورتوت و مستر فوگ Avda بگوه بخواه شمنده فراگرد و چون کالکوتا گهشتن کالکوتا چنده الدم جمیر هفتی سپیده الروژا 25 هیواده Phileas Fogg was no longer 2 days early, he was just on time but he was happy. Phileas Fogg نه دروژا زیتری گهشتش وقت خود گل وقت خواه گهشت بله پا او کیف خوش بیم بو پسیارت وانا اپیسودا ایکی و دوی و سی و هنده اپیسودا ایکی ده بیجن پشتی هنگی بجا کانه ده من چند ویدیو پسیارت وانا هم ده ویدیو اکا جدال سر چکی